Good afternoon, my dear bros. Now still you test Tishray. Towards the evening, it's already 5:20. Yes, 5:21. Listen, some friendly fellow, basically, a dispatcher of mine from Western Express, decided to sort of like taunt me a little. I sent him my general text, to try to get a job. He goes, what? So I said nothing for Western Express, especially after they stated me discharged for non-safe driving. So he sends me a what's called a word saying wieners. So I send him a picture of the clown sucking a wiener. What is that? So he says a wiener. That's a wiener? Yes, that is a wiener in the clown's mouth on a popsicle stick. Huh. So I said, ha 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 ha. So what have you been doing since you haven't worked? Studying the Torah in the synagogue. Living in the synagogue? Well, I study there most of the day and most of the night. That means I basically live there. Well, if everyone understands, my name is Yaakov Yisrael ben Yosef. This is Mashiach ben Yosef's name. Besides for that, my name is Yaakov Yisrael, and I could be a perfect Gilgal of Yaakov Avinu. Because Yaakov Avinu suffered all the years that he had to learn Torah, that caused Lavan and Esau to suffering in Hedom. Terrible hell. And so did Doeg Adomi suffer all his years that he said Lashon Hara, and spoke against David HaMelech. He ended up, like the Gemara Sanhedrin says, that he ended up being in Gen Hedom for 10 generations at least. And then the Moshe said if they didn't make Shalom on the previous world, it's like Oisa Shalom and Raimov, they should at least make Shalom in heaven, that he should sit next to David HaMelech, Gan Eden, after 10 generations. So that means after the 10th generation of David HaMelech's children walked down to the chuppah Finally, Doeg Adomi was able to sit in Gan Eden with David HaMelech. That doesn't mean he was clear totally from Gan Hedom. He still definitely had to go through procedures of going back to Gan Hedom each time. David HaMelech's children or descendants still had to suffer in Golos. Still had to suffer from what he caused with his Lashon Hara originally. Even though 10 generations usually takes away what was said 10 generations ago, but not in a case like that, where it constantly causes people to lose whatever they did previously. Well, I could say one thing is, he could taunt me as much as he wants, and I have nothing against him. He's a very nice guy. He was one of my best dispatchers, my best people I worked for in Western Express was Chandler. And I can tell you one thing. The fact that I'm studying Torah all these days is going to cause those who took away my panasa to suffer Gehenna, because when a person says by Mari, Hashem, and he didn't make his salary that day of what his income is supposed to be. Hashem says, woe to those people who study Torah and their panasa is being snatched away from them. The panasa, the finance is taken away from them when they get up to Biyot Chav Kedruchi Plis Oisi in Mariv. Even though it's Chol Moed, and you're not supposed to shave in Chol Moed, I do shave. I hold you a lot of shave, especially when you need to constantly clean your face from pimples and things like that. So it's supposed to shave, basically. Thanks to Satmar, you should watch me on YouTube. Shaving my beard, especially when they disrespected it when I had it. He was such a good shaver. Anyways,
These people usually shave here in this area. It's New Hampshire Heights. These people usually shave on Chrome Night because they go to work. Most of them shave. Some actually don't shave, but well, anyways, that's the shaving part. Well, anyways, just got this on Amazon. Looks like someone's calling me. Someone the 732 phone number. Let's answer this and put it on speaker. Hello. 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 Good day. Can I speak with Jacob? Who's calling? Hello. Who's calling? By the way, I'm Jonathan from the local insurance advisor. Yeah, this is what only calls I get. Just from Medicaid the whole time. They're nothing worth than just calling you to tell you the things that you got again and again and again, just to drive you crazy. Anybody has really any interest of hearing these calls all day. And they get paid just to do this, to be bored and call people up. Give them a headache over the phone. Well, anyways. So basically, all the people that caused me to lose my jobs and all my panasa are going to suffer all these years, especially that I learned Torah all these years. It's going to cause them a very hot fire in Gehenna. A very hot fire in Gehenna. And for each time I lost more objects on the road, even for the people in Monroe that they didn't take me in, give me a place to live for the 7.5 months that I was there, they're going to suffer Gehenna for that as well. Talmud Chacham, leaving a Talmud Chacham, a 5-point Yosem, a Talmud Chacham, a divorce, Ani, and person who lost a father, mother, and brother. A person went through a hard life to let him sleep on the street, sleep in his van, and sometimes have the kids throw rocks at his van and he's sleeping in there, or or have Grand Food Supermarket have the guy banging a forklift in his van to disturb him, especially when he has terrible stomach aches from the suffering that he put up in this town in Lakewood. All the Machshef is what they did to him for 24 years. I feel bad for these people. One day they're going to get it really hard. And that day is going to come pretty soon. As it says in Tehillim. Anyways, let's go weiter. Mitzvahs here in the Zayir Kaddish. Mishi goy mechesed in Meshchina and Mekadosh Baruch Hu goy Mnei Shikash Shechatu Yisrael Mekadosh Baruch Hu Yitzim Yasa Oisa Me'im Oisa Evetzes Aleim Ad Sheyatzu Tzad B'Sra Melsa Kadosh Baruch Hu Keirishis B'nei Melech Samalkum U'Nishba Shlo Yachsam Koyman Ad Shemalko Tachsam Koyman Shechoyz B'Shuv Goy mechesed in Meshchina V'chol Torah V'Mitzvah Shalom Ve'ina Oisa Elo L'Tois Shechina Zeh Oisa Chesed Koynai V'Chidat B'Oi Shechina Asoi Levanov. Omer Liyo, Choroshi Yeshiva, Roya, Nemon, Atu Oisei, Adam, Atu Ben Melech Malcham, She's Askel Shel Choligabe Chodesh Baruch Hu. Eina mi, Kmish Oisa Chesed, Mekoinai. Ela Kavein Shem Chuyev, Losim, Atzmei Choicha, Deis Ab, Imoy Moisa, Atzmei Levisum, Aleim. Shemisha Eina Ben HaMelech V'Isa Toiva HaMelech V'Amalka B'Adei Zeh Nechshav Sh'Oisa Chesed M'Koinai. He does chesed with his brain shleim. Kamar Roya Hanema. Roya Hanema, the real fear of the brain shleim. Mishtatach L'Vnei Kodesh Baruch Hu. Like Moshe Rabbeinu for Kodesh Baruch Hu. V'Ach Avama Kein Yirotzei. Shlo Yach Shelo Kivein Shamayis Mishalei L'Gabe Kodesh Baruch Hu. Shnosa Yilgab French Mustadel, Memachar Oviv, Imosh Oyev Oison,
יש מעצמי מנשה, רוחי, שמוסרי, כל מה שיש לי חושב לכעין לעשות בהם מצוינם של אבא ואימו ותעשה מהם. אף אגב שאיני יודע בשוסי, הרח בין הקדוש ברוך הוא לא יצוס עלי באויסר שו. בוא הקדוש ברוך הוא ונושר אויסר ואומר רויה נמון, ועדי אתה הוא הבן שלי, שהשכינה חכם האורחם, נשקו בין כולם ונשקו אויסר וקיבלו אויסר רע ומלך עליהם. שכך, שכר המצווה לא נבוא, ניסחר המצווה, הללו שתליס בעבר, הללו שבי. שביחס לקדוש ברוך הוא, ומשכינה עושה באוילם הזהר, קדוש ברוך הוא. ומזר וגויסה מס חסוגי, ואיסר אוילם משפעקה, ושכינה עושה כל מהקדוש ברוך הוא, וכל באיסר לבאס סוגי. מי שאויסר לי באיסר מקדש, זה שכוסף אוסלי מקדש, הקדוש ברוך הוא, אויסר לי, אויסר אוילם, באיס לדר, לשם שהוא קודש, קדוש. מי שאויסר לי סוכר, הקדוש ברוך הוא, מחסכך עליו, ואיסר אוילם, מגן עליו. כאן זה גם שיעור עליהם, כל מלכי חבולה, שיוצא מן האוילם הזה, ואילך, לאיסר האוילם. כל מי שמברך עשה קדוש ברוך הוא מקדש איסר, סטילה עושה באוילם הזה, קדוש ברוך הוא מברך איסר, ואיסר האוילם, מקדש איסר, אין, קדושה, ברכס בנסר, אך כך איסר. הקדוש ברוך הוא עשר חופס, בגן עדן, שקידושים, שהקדוש ברוך הוא, שכינוסים, קודש, שבע ברוכס עליהם, קרי שבע, שחר שתיים פני ואח לאחר, ערב שתיים פני ושתיים לאחר. שבע ייחד שלי, שמה ישראל, רוח הקדוש ברוך הוא מבורך ישראל, עשר כלל, כלום מקדש ישראל עם הקדושה, יחד השניים, כל מידה כנגד מידה. סוי וכל מה שמשתדל, אדם נסיס הקדוש ברוך הוא. שילה שכינוסי כך משתדל הקדוש ברוך הוא, עבור האדם מהסוגי. וסוילם, אשי חלקה של מי שנשתדל, לעשות רצוני שאין פה שיוכל, לא יאמר, אסחולי באויסי אוילם שהוא דדוידס, אדם אויסי הקדוש ברוך הוא, רצוני שהוא לפי שעה, באוילם הזה, ואינה לא יבניין בי. מועד. קדוש ברוך הוא בוינה לאדם באוילם שלא יבניין לדוידס, אשי מי שמשל אויסי בכל איבר, ואיבר שלא יעשס לימוקם, נשאי שם. מיכל כל איבר ואיבר שלא יהיה לבי איבר פונים ממנו שמחוסר ואיבר. אחד, שלא ישאיר עליו. קדוש ברוך הוא בשביל אויסי איבר חייזר, ואילם בגלגום. אשר נשלם, יפונים שלא שיהיו כולם, שאימן יויקם. שקדוש ברוך הוא בשביל חוסר, אחד אינן צלמה יש הקדוש ברוך הוא. שוי ממצווס נשמוסי נשמרס בגופי. ואירי כל אדם שעשנו ישמור, מוסריס. תראה נשמה שמולה בגופי, שהוא סייבם, ואיננה שלו ישלם על המלך מלך, כל אדם שאינה שמר, לא יקיים מצווה תראה ואיבר עליו, אז מלך המלך ישלם עליו. אייסיק טוב במצוות הקדוש ברוך הוא, שמר פוסח רבי יהודה ואמר, חסכת במזוז בשכל שעורך, ושעורך המזוז אז חוסר מה הטעם, אם שזו, שציון תום במצרס בשבתם ומלאכתם ושחפם וקומם שכוס בשכתם ושכל. לכת בדרך שוח במחר שיהיו יסום ותום וישראל במצרס כדי שידבקו סומן. יש ברוך שכוס ואתם דק מעבד איך מחיים ככה מיון. כל הדבר בכל אין ניסק לעולם. לא יורד על שני מלכים שולס מלאבנה יאודם איך במיני. איך הסמוי לשכוס כי מלאכה ויצב לך. נשמח בכל דרכך. מלאכה ויהב ויצב לך נשמח בדרך. אויד על איש אם תומד ומציס מצק ויוכל שקדוש ברוך שנעש לו ישרים ושנמה יאו של דרך. אוי שקדוש ברוך לא ייתן מלאכה חוילך במיני ומעמידו לפניו ואימר בקייבן. זה מיהב הצילך יעלי מנך ואיסה המלאך שהוא ישמח לו מעמידו אחרי אדם הקדוש ברוך יום לשמאל נמצא אדם נשמע בכל צדדיו. מי יכולה להזיק איסה. כן צריך שלי אדם מוצא בו יסיידם ומצלס אפילו שעה אחס ואיסה הקדוש ברוך שמחוץ אדם יפנה. תילס ידיים. חסידים ראשונים והייתם ידיים עד שמסעידים. Right when they will get up. שבאסכולס בן האדם קם בויקה יש להם מבורך לבוינם בשעה שפוקה.
אין auf ein Eichmenborg, Kachai, Eisen, Chassidim, Schoinen, Natlam, Shamayim, Hoi, Neusten, Fleim, das Mann, Schmeidim, Alayla, Eichas, mit dem, Indem, Eis, mit Heidem, Wachen, Akiyasa, Shatana, Gokaida, Aschat, Sois, Alayla, Mamish, aus der Kodesh Bochum, nimmt so immer jetzt liegen kann, Eden, was da war, wie da in Meis, mit dem Eis, Wachen, Kach, Go, so. Was beschoss men allem Joschen Ruchai Parachas men Schosch Ruchai Parachas men Luchtum is Meres Shayla Yellow Tamis Faisal Bas Labarak Tila Time in Koch Haripa Yoim Shainanum Joschen Ruchai by Parachas men by Shayla all Luchtum Schnichs basic he say Yivarech Yikal Bataya Kilo Dover Echad At Yichas Yadav in time Glashim Lochlachem like Kachu Bameis Lachum לאוילם בני האוילם שלהם משגיחים ולאוילם חויד בינם לאוילם עמה אמירת אוילם יש רוח אחד בכל בייס הכיסא שבאוילם שם וננם אויסר ליכלך ותינויפס ביות שיירה על אויסר אסבויס שעל ידי אדם. Not only that, this luchach is like a bacteria also. Sometimes it could be sicknesses, it depends what the person ate that he's lavocating to. It's also a problem sometimes. A person goes to the bathroom after he eats Chinese, or some guy walks in and he goes to the bathroom after he eats his treifas. Sometimes that ruach hatoma is so bad that it could affect you like crazy. So that's why sometimes by corona people got affected from the bad meat as well, because the cholis went into the bad meat. That's how bad the tzif and the pasach hara was. Tzarech lito yadayim mayim shvleidim in a shina k'dei shama min atuma. V'irei kol b'nei ha'olam shosh yishayim al mitoi sam tzayim alayla layla payis kanaf akol b'nei ha'olam tayam tam s'pesh tayam tam ovis ruach atuma so yishata al ha'olam tam es ha'olam shayra al yirei yishnitba shvayis wasay chayzeres eila b'chol ma'ashi yiga yodam akol b'nei shayra Layim ruach tuma l'chein lai kach adam b'golav gilbash b'mi shalai not al yadav didn't wash his hands yet. Shnei himshach alav ha'isir ruach tuma nitma v'yesher shus ruach hatuma azay lishes b'chol makom shnim tzorayishim tzidai. Ein la'ita adam yadav b'mi shalai not al yadav glash himshach alav ha'isir ruach tuma kilo zesh not al mayim. Man yesh lai shus l'shleis ala adam chein tzarach adam nishama b'chol tzad adam mitzad adach ha'shara shalai shleit alav asa kodesh baruch hu ba'olam ha'bal me'havirai Oilem zeh shkosov as ruach hatuma zchai as ruach hatuma avi min ha'oretz as kosov bila ha'mavos l'netzach. Heute yad v'kroi v'zrich la'ashir as kamu holchum v'nei Rab Shimon ach v'ay yoshe loim v'kol yad v'nei Rab Shimon yem echad hay asik v'tila sidayim v'panav v'kol b'yish loim v'aytol yadav v'kroi af agav shenenesh l'mala nenesh l'mat l'ma'an she'im ma'atum nishgoy ma'atzma niyas k'moy sh'nan she'in koch Kach zeiche mich neitel yadav karai shkoil ma'atz berach shmal shoyis berach yadav karai Spalach oishe ach kach hiktem Rab Shimon ra oishe neitel yadav mayim neitel yadav b'shir Rav shamayim Rab Shimon al yadav b'chasech chach oishe yom ha'alav as'asem matzah oishe v'toyev oishe mazen la'niyim kol yom b'hoyis sabeach imoyim maspin Lem panem idos kol halav Rab Shimon at the togel behav kedosh boimer. Keitzach tzorach leskalish betilas daim shim pasach laman. Echas betkoin kape v'soy bes musvachach hayab. Pasach zeh bidur kol bei soyda dava kan shei ein lachot adam beilam shei nay time pas tam amovs balayla ruach tomam shei isay gov ma tam Shum shashadam gleish mistalekes min adam jetzt mit men lashna sham gleish jetzt mistalekes mit men shayda ruach shtom alaysa gof nitma hashan sham khayzes the gof beres isa as hamon in emer shudei od meshes u hamas atuma al kein la yav adam ayal ina b'shum shayse ruach atum shayda alav ashnayto isam shnayto yav kroy as kadish fike kadish ein tzarach this kadish tzarach kli echad Amata chliach lebalak. Nesh iskalish ba'oisha shamala ba'oisha shamata. Shish b'ozama shatuma boy. Zeh kli b'kal atuma zeh iskalish mena zeh baruch v'zeh oru zeh tzorach lishpech b'bayis azreis mayim shesahama
Shleika v'leim ishrei bohem miskansen atzah shalem liyochel nekabanezik moisa b'ayim of name. In other words, if a person is washing neglas on the floor in the street, he should try to make sure he shouldn't wash in a place where people step in him. Wash on the side of the wall or something. Adam should cook. Potem Kaddish Adam Nasyada Baboik Nikatame. Kivish Kaddish Nikatore. Shum Koch Yital Ela Yod Shtara. Shtara B'Shayin Shkosov. These are Torah Atame. Zeh Nikatore Zeh Nikatame. Shum Koch called Kli Echad Namalam Kli Echad Mata Zeh Kodesh Zeh Katame. Os Las Dova Im Oisam. Mayim Al Tzach Lishbachayisam Mokum Shanash Mayogim. Amen. Nice one, right? So, Kavish Shadish B'Chub Aris Uchatumam. Say Sham Yechol Lahazik Vim Chofel Midroin Tachas Haaretz Shel Yiro Yofer. La'id Noisam L'Noshim Achashvish Shulcha Lahabahem. That's why a lot of people sometimes they sleep in their clothes. And things in their pockets disappear as they walk by Mechshefes and Mechashvim, because they use the Koyach HaTumah from the clothes that they slept in to steal things from them as well. Shum Shehem Amayim Shem Skalum HaKadosh Baruch Hu Reitzah Taris Sol Shi Yikdoshim Shkos Zak Leich Bayin Toyim Tartum HaKodem V'Seichem Kom Leich Matayis Chem Tilas Yadayim Koyim Achila Shenis Tilas Yadayim Koyim Achila Mo Hatam Shem Shachila Tzeichel Yikiyas K'mish Malchei Shoyes L'Malach Shkoch Marad Una Zakim Ash Kosuf Lehem Abirim Ocho Ish Halechem Shem Malchei Shoyes Oichem Mayutz Mitzeh Elmo Malchei Shoyes Oichem Mekdusha Kias Ach Yisrael Kain Tzeichel Lech B'Gelusha Tal Shkosim Miskad Isham El Mayim L'Shoyim Yizik Ocean El Mayim L'Choyim Ki Kodesh Shem Toiv Ani Yehav Zoi Birkas Amos Chachol Miskad Ishtam Shekol Oicha B'Kedusha Chachol Miskad Ishtam Shekol Oicha B'Kedusha V'Tal Nikias Nidon L'Malchei Shoyes Shein Kedoshim Shekosim Ki Kodesh Ni Yehav L'Am Shetzorach Kavanah B'Birkas Amos. Person needs Kavanah when he's in Birkas Amos. Okay, we'll hold over here in all the Teal Sidaim. Anybody wants to deposit send a donation to the Shir can send a Zelle to 848-238-4432 or send a check to Yaakov Yisrael Stern, 501 Princeton Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, or to 8 D.A. Weeder Boulevard, Monroe, New York 10950. Thank you very much. Call to Hatzlacha.